Good morning, sir. Good morning. మెటీరియల్ ఇవాళ కానీ రేపు కానీ పంపుతానండి. So very good morning one and all. The continuation of yesterday's class, and today prove that a compact subset of a metric space is closed. చెప్పండి సార్ నేను స్కూల్ ఉండే వాళ్ళ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదు సార్. చాప్టర్ చెప్తారా సార్? ఏ చాప్టర్? ఇప్పుడు అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదు. అవును, అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. అన్ని యూనిట్ లో నుంచి మనం ప్రతి క్లాస్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇవాళ కంపాక్ట్ మెట్రిక్ స్పేస్ లో నుంచి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. కంపాక్ట్ మెట్రిక్ స్పేస్ లో సబ్సెట్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఓకే సార్. Here prove that a compact subset is of a metric space is closed. So see here, let K subset of X. Already I told it is a compact. The earlier classes I told K subset of X is a compact. We shall prove that K inverse is a complement of K is open. So we are taking it is compact, then K inverse is open in X we are taking here. So therefore Y belongs to K inverse. So we are taking here. So K inverse, so that Y belongs to K inverse means Y does not belongs to K. Then that Y belongs to K means Y belongs to X we are taking. That means X belongs to K. So Y belongs to X. Then if Y belongs to X, then we can write here if X belongs to K. So we define here the formula. We define dx is equal to 1 by 2 d of x comma y. Dx is equal to 1 by 2 d of x comma y. We know the formula, that one in metric space. So that K subset of union of X belongs to K. X belongs to K. That is SDX. And SDX of X value, it is a union, is open, it is a K subset value. See here, SDX of X, it is a union means open. The value should be in the K subset. So therefore it is in the union, it is open set. So therefore K is compact. So therefore K is compact. So therefore K subset of union of I is equal to 1x in SDXi and xi. We are taking the xi now. I am taking here for a finite number. For a finite number we are taking here
of points, finite number of points we are taking x1, x2 and so on, xn in k we are taking here. So suppose y function we are I taking here. So x1, x2, x3 and so on, xn in k we are writing here. Then we define here v is equal to, this is a union taken here, now intersection I am taking here, I is equal to 1 n s d psi y, then v is an open sphere or closed sphere. In y I am asking, v is equal to intersection of y is equal to 1 to n as di y, v is an open sphere or closed sphere. Is an open sphere or closed sphere? So we can take that is for SDXY. Narayana garu cheppandi. Sir, Is an open sphere or closed sphere? open is one. Enduk sir open? So here intersection mention చేస్తున్నారు కదా సార్. Oh, yeah, exactly correct. Is V is an open. Is open sphere we are taking here. So SDX of Y intersection of SDX1 xi. So that is equal to phi. So therefore V subset of K intersection, this subset is associated with K intersection, K inverse and K and V subset of K inverse, that is V subset of K inverse. So therefore K inverse is open. So therefore the compact subset of metric space is closed subset for this above one. Then another problem you have to go. Prove that the union of finite number, now here density is now here density. Most important this one, most important. Define and now here dense set. Prove that the union of a finite number of now here dense sets is now here dense. Here define density definition రాయమంటున్నాడు. Prove that union of a defined finite number of now here density now here density. So the definition here, first definition we are taking here. A bar is equal to 5, then A is called, A bar is equal to 5, then A is called. And now here dense set, dense subset of it. This is a statement of definition. A bar is equal to 5 అవుతే, so then అందులో A ని మనం ఏమంటున్నాం, now here dense set of x, x కి సంబంధించిన dense subset అంటున్నాం. So prove that the union of finite number dense subset of here, now here dense, here we are proving here. The proof we are taking here. Let A1 and A2 be now here dense sets, dense subsets. Already subset I told, dense subset of x here. Let A1, A2 we are taking here. Then now here dense sets of x. So therefore we are taking here, let V be an arbitrary, non-empty subset, non-empty subset
non-empty open subset. Let be an arbitrary non-empty open subset of X we are taking here. So there exists a non-empty open subset. Now there exists non-empty open subset. Non-empty open subset means non-empty open subset means non-empty means it is elements is there. Am I correct? Yeah, yes, sir. Element. Elements of open subset is there. S1 of V such that S1 intersection A1 is equal to ఏమవుతుందండి S1 intersection A1 వినవలేదు ఇవి వింటాను నేను వాళ్ళు 5 అవుతుందండి అంటే నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ అయినప్పుడు ఓపెన్ సబ్సెట్ లో S1 ఇంటర్సెక్షన్ V అయినప్పుడు S1 ఇంటర్సెక్షన్ A1 అనేది 5 అవుతుంది సిమిలర్లీ there exists non-empty open subset S2 subset S1 subset V S1 S2 subset S1 subset V. So therefore S2 intersection A2 is equal to 5. అంటే A1 అయినా A2 అయినా intersection లో 5 వస్తుంది. So therefore then we have to take here S2 intersection A1 union A2 S2 intersection A1 union of S2 intersection A2 రాసుకోవచ్చా అండి రాసుకోవచ్చా రాసుకోవచ్చా అండి రాసుకోవచ్చు S2 intersection A1 union of S2 intersection A2 that is 5. So therefore A1 union A2 here density as per the formula ఇప్పుడు మాడ్యులేట్ A bar is equal to 5 then A called is now here density of subset of X అంటే A1 union A2 here density అవుతుందా కాదా ఇక్కడ So by induction the union of finite number now here dense sets of the అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతోంది కాబట్టి యూనియన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైనైట్ నెంబర్ నౌ హియర్ డెన్స్ ఫర్ ద నౌ హియర్ ద డెన్స్ సెట్స్ ఆర్ నౌ హియర్ డెన్స్ సెట్స్ అని ప్రూవ్ చేసినాము తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తున్నాను prove that the set of subsequential prove that the set of subsequential limits the limits of subsequence అన్న ఒకటే of a sequence the sequence in a metric space is a closed set. So prove that the set of subsequential limit of a square in a metric space is a closed set. Let E be the range. Let E be the range of the sequence of Xn we are writing. Let E star be the set of all limits of subsequences. E star be the set of all limits of subsequences of Xn. We're taking the set of all limit subsequences of Xn. It should be convergent. This is the convergent. This is a convergent of CGT convergence. So therefore, X is a limit point we are taking here. X is a limit point we are taking here. That is E star. The given epsilon greater than 0, there exists
given epsilon is 0, there exists here y belongs to E star. So ante ఆ ఎలిమెంట్స్ అందులో ఉంటాయి. సో therefore y not equal to x. So y not equal to x అవుతేనే y belongs to E star అవుతుంది కాబట్టి. So therefore 0 less than d of less than x comma y, learn that is epsilon by 2. So therefore y, already we know that y belongs to E star we are taking here. So y is the limit of subsequences here. What is the subsequence of y is the sublimit. It is xn is the, we can take the sublimit of xn, we can write it or not. Yes, sir. Yes, so y is the limit of the subsequence is xn, therefore subsequence of xn we can take here d of x comma y greater than 0. So there exists number n, we can take that n such that I less than n, d of xn j comma y is less than d of x comma y. See here, this is unlimited function, so therefore already told y not equal to x, that is xni, not equal to x, also we are writing here xni not equal to x. So therefore the condition 0 less than d xni comma x less than d xni comma y plus d of x comma y less. So this is the condition of dxi minus y, xi comma x by less than dxni comma x లో y లో రెండింటిని d of x comma y less than epsilon condition చూపించినట్లయితే the lim, therefore the x is the limit point, x is the limit point of E, and therefore x is the limit point. I think what x belongs to E star we can write here. This is the fundamental condition of this one. సార్ Yeah, చెప్పండి. ఇది ఇక్కడ మీరు r లెస్ దెన్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఎక్స్ఐ తీసుకున్నారు కదా, లాస్ట్ సెకండ్ స్టెప్ సార్. చెప్పండి, వింటున్నా, చెప్పండి. వై ప్లస్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై అని మెన్షన్ చేశారు కదా సార్, అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకుంది x1 ఎక్సే కదా సార్, మరి x1 ఎక్స్ అంటే XNI ఇది XNI. సార్ మీరు తీసుకుంది XNI ఇటు సైడ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ సార్, లెఫ్ట్ సైడ్ XNI. ఓకే సార్, XNI NI చెప్పాను, ఎన్ని పడలేదు అక్కడ. XNI. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకేనా. అయితే మరి ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే మరి లాస్ట్ కి ఇక్కడ మరి ఎక్స్ వై అంటే వై ఎక్స్ మెన్షన్ చేస్తాం కదా సార్ ఇక్కడ ఇటు సైడ్. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడు, ఇది 0 లెస్ దాన్ dxnx లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు dxny అంటే ఈ రెండు దీనికి లెస్ దాన్ అవుతుంది, కానీ మనం మెట్రిక్ స్పేస్ లో d ఆఫ్ xy లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది చూపిస్తున్నాం కదా. ఈ రెండు కలిపి ఇప్పుడు 0 లెస్ దాన్ కి d ఆఫ్ xi dxni x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు dxni కామా y ప్లస్ ఈ రెండింటితో కలిపితే ఈ రెండు ఈ x కి xni y కి ప్లస్ d ఆఫ్ xy అనేది కలిపితేనే లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ E is x belongs to E star అవుతుంది. నారాయణ గారు. ఓకే సార్, ఓకే. అంటే ప్రీవియస్ కొన్నిటికి మనము ఇక్కడ వైఎక్స్ తీసుకున్నాం కదా సార్, అక్కడ సేమ్ రావాలంటే కానీ ఇక్కడ కరెక్ట్ డౌట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఇక్కడ మనం లిమిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెన్సే వాడుతున్నా నేను. ఇక్కడ కొన్నిటికాడ లిమిట్స్ వాడినప్పుడు తీసుకుంటాం, నేను క్లియర్ గా వాడుతున్నా. ఇక్కడ ద ప్రూవ్ దట్ ద సెట్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెన్షియల్ లిమిట్స్ లోనే వాడుతున్నా కాబట్టి నేను తీసుకుంటున్నా. ఓకే సార్, ఓకే సార్. తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం. Define ఓపెన్ స్పియర్. మీరే చెప్పాలి, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పిన, ఇది 4-5 సార్లు అడిగినాడు ఈ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ యూనిట్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ అండ్ ఓపెన్ సెట్ through that an open sphere in metric space is an open set. This is a question.
What is the open sphere? Tell me. First class lo cheppanu, second class lo cheppanu nenu idi. What is the open sphere? Hello? వినపడుతుందా అండి? What is open sphere? Sir, SR of x, y belongs to x, sir. SRX. SR of x is equal to y belongs to x. D of x comma y less than r, sir. That is the your open sphere. Yes, it's a very good అండి. If x is a metric space, ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా చెప్తున్నా దీనికి నేను. X belongs to x and r is a positive real number and r is a positive real number. We define. See here, x is a metric space, x belongs to x, r is a positive number. So SRX, y belongs to x, d of x comma y less than r as the open sphere. Correct, Narayan garu? Avuna? Yes, sir. Or open ball with the center x, and the radius r. Clear? This is the definition Yes, of sir. this one. This is the definition of open sphere. What is neighborhood? చెప్తారా నైబర్హుడ్ ఎవరన్నా? Neighborhood. What is neighborhood? అది రాదు సార్ నాకు. Okay, on open sphere, SRX is also called a neighborhood. A neighborhood sphere, an open sphere SRX is also called as neighborhood of x. So in this analysis we have used here n epsilon comma x is equal to x minus epsilon comma x plus epsilon is called as neighborhood. What is open set? Let x be a metric space and a G subset of x if for each x belongs to G we can find r greater than 0 such that SRX subset of G. We say that G is open or closed? SRX subset of G is G is open or closed? Open, sir. Open, good. So therefore G is open. Therefore subset of x. ఇక్కడ disturbance వస్తుందండి. Are simply on open set. Galaxy M20. Please mute. ఈమెకు కూడా నచ్చదు కానీ ఏదో బాధ. Mute. So simply subset of R simply open set. Then we have to take the proof of this one. What is the proof? Any proof adugutunnamandi? Prove that an open sphere in metric space is an open set. An open set.
So therefore x belongs to x we are taking here. And r greater than 0. Consider సార్ yeah. సార్ అయ్యా వింటున్నా చెప్పండి. ఆల్రెడీ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా సార్. అవును చేసిన వినని వాళ్ళ గురించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో మళ్ళీ చెప్తున్నా అంతే. ఓకే సార్, ఓకే సార్. వినని వాళ్ళ గురించే, ఎందుకంటే షార్ట్ బిట్టే కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను నేను అంతే. ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఓపెన్ స్పేర్ SRX. ఓకే సార్, ఓకే. y belongs to SRX. సో ఇది ఏం రాయొచ్చు అండి, x, y less than r రాయొచ్చా? సో SR1y is equal to R1 is equal to R minus d of xy. అవునా? So we know that already, we know that SR1y subset of Yes, SRX. sir. So therefore z belongs to SR1y. So therefore d of yz we are taking here, that is less than 1. D of xz less than d of xy plus d of yz అంటే d of xz వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ రెండు తీసుకుంటే d Sir, of that y. is equal to R1 is ఒక్క నిమిషం d of xy plus r1 ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు అండి. నారాయణ ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, అట్లా కూడా చేయొచ్చు. ప్లస్ r మైనస్ d of x. అంతేనండి? సో therefore SRX is on okay, open. sir. So SRX is on open. అదే చదవండి, ఫస్ట్ చెప్పింది ఈజీగా ఉంది. ఇట్లా కూడా కావాలనుకుంటే ఇట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? తర్వాత ఓకే సార్, అంటే మీరు ఫస్ట్ ది R1 is equal to R minus D of x, y అని మెన్షన్ చేశారు. అవును అట్లా కూడా చేయొచ్చు, ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే. ఎట్లయినా చేయొచ్చు. నేను ఫస్ట్ చెప్పింది ఫాలో కండి. ఓకేనా? ఒకవేళ చెప్పింది వస్తే మళ్ళీ చెప్పండి ఎంత అని. ఓకే, స్టేటెడ్ టు లెబగే dominated convergence theorem. This is also 3-4 times asked in the exams. సార్ థీరం పేరు చెప్పరా ఒకసారి? Lebesgue dominated convergence theorem. Lebesgue dominated convergence theorem. Okay? ఓకే. ఇప్పుడు వేయద్దు కదా ఇక. Statement. Let f of n be a sequence of measurable functions such that f of n of x, that is f of x. అప్పుడు n stands to infinity రాయొచ్చా రాయరాదా? ఇన్ఫినిటీ రాయొచ్చు సార్. Very good. f of n stands to infinity. So there exists integrable function g, such that modulus of f of n x less than g of x we are writing here. So therefore integration of this is all statement whom gn d mu f d mu as నిన్న చెప్పాను, ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే చెప్పాను, ఇప్పుడు మొత్తం చెప్తున్నా నేను. సో in integration of mu gn d mu that stands to integration of ohm f d mu a n, that is n stands to infinity, then we are taking the proof here. Without loss of generality, so without loss of generality, assume that without loss of generality, modulus of f of nx less g of x, modulus of f of nx less than g of x we are taking here for all x belongs to ohm. Therefore f of n stands to f of x we are taking here, that is we know that n stands to infinity for all x belongs to ohm.
The hypothesis implies here that G is non-negative. The hypothesis is non-negative that each of f of n, we are taking f of n is an, so ante non-negative అయినప్పుడు f of n అనేది integrable అవుతుంది ఇక్కడ. Non-negative అయినప్పుడు f of n అనేది it is called as integrable. Moreover, we have moreover f of x modulus of f of x less than or equal to g of x for all x belongs to ohm, so that at the f of x less than or equal to g of x అయినప్పుడు f ఈ condition satisfy అయినప్పుడు f is also integrable. F is also integrable. So therefore we are both are integrable. We are taking here integration of ohm f plus g d mu limit n stands to infinity. So therefore I am taking infimum in a Japan f plus g d mu less than or equal limit n stands to infimum the ohm of f of n plus g. So first I am taking f of n, I am taking here f of n plus g, that is f of n plus g, that is d mu I am taking here. So f is already I have told that integrable. So since we are taking g is also integrable here, so therefore g is integrable. We are taking here integration of ohm g d mu can be subtracted, minus here can be subtracted from both sides. From both sides we are taking here integration of ohm f d mu limit n stands to infinity. So therefore less than infinity limit n stands to infinity, we are taking here infimum, that is infimum. Already we know that f of n have integrable, so we can take that f of n d mu is the first equation. f of d mu ni less than or equal to limit n stand infimum lo తీసుకుంటే f of n d mu, that is first equation అవుతుంది. కానీ since we are taking here g minus f of n greater than 0, so we apply what is the Fartoo's theorem. Yesterday class lo unnalu cheppandi, what is Fartoo's theorem? What is Fartoo's theorem? మిమ్మల్నేనండి, వాట్ ఈస్ Fartoo's theorem నేను చెప్పానా? Sir, yesterday I didn't attend the class, sir. Who are attended, please respond. So many people attended. Okay, they can. I am also absent, sir. Not attend అయిన వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, అటెండ్ అయిన వాళ్ళు రెస్పాండ్ కావట్లేదు, అదే బాధ. మరి నేను చెప్పింది వాళ్ళకే మర్చిపోతే రేపు ఎగ్జామ్లు ఏం రాస్తారండి? Fartoo's theorem అంటే ఏం చెప్పాను నేను? నేను అటెండ్ అవ్వలేదు సార్ క్లాస్ కి. మిమ్మల్ని ఏమనట్లేదండి నేను. సో Fartoo's theorem ఏం చెప్పాను? సీక్వెన్స్ ఆఫ్ fn n greater than 1 n greater than or equal to 1 greater than subsequence of non-negative measurables f of x limit n stands to infinity f of n x belongs to ohm, that is a statement. Integration of ohm f of d mu integration of less than or equal to limit n stands to infinity infimum అని చెప్పాను. దానికి ఏమని చెప్పాను నేను? సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఓమ్ జిఎన్ డి మ్యూ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఓమ్ ఎఫ్ డి మ్యూ అది ఎన్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే అని చెప్పాను. సో జిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓమ్ అయినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఓమ్ జిఎన్ డి మ్యూ లెస్ దాన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఓమ్ జిఎన్ డి మ్యూ అయితే ఎఫ్ఎన్ డి మ్యూ అవుతుంది ఎప్పుడు ఫర్ ఈచ్ ఎన్ అవుతుంది.
సో రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫార్టూస్ థీరం లో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ హోమ్ ఎఫ్ డి మ్యూ ఈక్వల్ లిమిట్ అండ్ స్టాండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ హోమ్ జి అండ్ డి మ్యూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ అండ్ స్టాండ్స్ టు డి ఇన్ఫిమము. అక్కడ లిమిట్ అండ్ స్టాండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం, జి అండ్ డి మ్యూ తీసుకుంటున్నాం, అక్కడ ఇన్ఫిమమో తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ ముందు ఏం తీసుకోవట్లేదు, దట్ ఈస్ సుప్రీమమో ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఓమ్ ఎఫ్ అండ్ డి మ్యూ. రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఫార్టూస్ థీరం అవుతుంది. సో ఇన్ ఫార్టూస్ థీరం we are taking here G minus Fn. So therefore we taking here see here since G minus Fn greater than 0 we apply Faurtou's theorem. The Faurtou's theorem we are applying here. G minus Fn is a sequence and conclude that a theorem rayali kada Faurtou's theorem rayali G minus F d mu less than limit n minus infinity infimum of integration of home G minus Fn d mu. See here G minus F d mu ఇక్కడ G minus Fn F2 ఇక్కడ F నుంచి Fn కండిషన్ తీసుకుంటున్నాం. So that we are taking here minus integration of home d mu is equal to integration of home minus F d mu minus F d mu less than or equal to limit and as per Faurtou's theorem infimum of O minus Fn d mu. So these two conditions, the second condition we are writing here, limit n stands to infinity infimum Fn d mu that is 2. So from 1 and 2 equation from Faurtou's theorem also we are taking here applying that limit n stands to infinity integration of home. And G and d mu, F and d mu, both the conditions are satisfying. In equation 1 we are taking integration of home f d mu less than or equal to limit n stands to infinity infimum of integration of home f and d mu. ఇక్కడ కింద కూడా limit n stands to infinity infimum of integration of f and d mu. Both the conditions are same, so therefore integration of home f and d mu is exist of the both the 1 and 2 conditions here. So therefore that and equals here integration of home f and d mu. So therefore f and d mu are the conditions are satisfying by Faurtou's theorem. So G minus F of d mu less than or equal to limit n stands to infinity, that is infimum of integration of home lower limit G minus F and d mu. So these conditions are satisfying. Limit n stands to infinity integration of home f and dmu exist and equals condition is satisfied. This is the one major problem, big problem near the annual examination. Here if f is ఇది రీమాన్ సీజల్స్ లో ఉంటుంది. if f is monotonic on a comma b and alpha is continuous a comma b, then prove that alpha a comma b then prove that alpha a comma b. The proof we are taking here, already I know that without the loss of generality, without loss of generality, assume that here f is monotonically increasing on close interval a comma b, monotonically increasing on a comma b. See here suppose alpha is continuous
and increasing on A comma B. Therefore, epsilon greater than 0 we are taking here. The condition n belongs to n. ఇది కూడా చెప్పాను నేను మీకు already. n belongs to n such that అవునా నారాయణ గారు చెప్పా ఇది alpha b minus alpha a and f of b minus f of a. This is a condition by n, small n, less than f sub is equation 1. So alpha is increasing. How alpha is increasing? Therefore, alpha is increasing. Therefore, alpha a plus alpha a. We are taking that is above alpha b minus alpha a by n, less than alpha a. Just condition కలిపి రాస్తున్నాం. 1 ఇది 2 తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ 2 alpha b minus alpha a by n తర్వాత తీసుకుంటే 3 alpha b and so on, less than so on. We are writing here alpha a n minus up to nth condition n minus 1 alpha b minus alpha a by n 1 2 3 4 and so on alpha n వరకు వస్తుంది the condition here. So therefore alpha a condition is n alpha b minus alpha a by n. The total గా సింప్లిఫై చేస్తే ఇది ఆల్ఫా బి అంటే ఏం చేస్తున్నాము ఆల్ఫా బి మైనస్ ఆల్ఫా ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎన్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ కండిషన్ చూసినట్టయితే ఈ రకంగా అవుతుంది. సిన్స్ ఆల్ఫా ఇస్ కంటిన్యూస్ బై ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ థీరం. సో దేర్ఫోర్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ x belongs to xi belongs to a comma b. So therefore a xi formula alpha a into I condition తీసుకుంటే alpha b minus alpha a by n. What is I is equal to ఏం చెప్పాను నేను అప్పుడు 1 2 3 and so on n minus 1 అన్నామా లేదా? So therefore x naught is equal to a and x naught is equal to a and xn is equal to b. So since a is increasing, xi minus 1 less than xi. So therefore p is equal a is equal to x0 x1 and so on xn is equal to b is a partition of b. So we are taking here xi is equal to xn is equal to b. So xi minus 1 less than xi is the x1 x2 x3 and so on xn. So partition of this one LPF UPF already చెప్పాను నేను partition of a comma b. So on delta alpha xi minus 1. So therefore alpha b minus alpha a by n, alpha b minus alpha a by n, I is equal to 1 2 and so on n. Mi is equal to f of xi. Mi is equal to, this is upper, this is upper, this is lower. అవునా? ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమో కదా, సుప్రీమో అంటే క్యాపిటల్, ఇన్ఫిమమ్ అంటే స్మాల్ కదా, అవునా? xi minus 1 as f is increasing. So UPF alpha partition minus LPF alpha we are taking here lambda. Summation of I is equal to 1 mi small mi u అంటే క్యాపిటల్ L అంటే అది. So delta alpha high. So therefore summation of I is equal to 1 to n f of xi minus f of xi minus 1 I నుంచి I minus 1 condition తీసుకుంటే alpha b minus alpha a by n, the condition we are satisfying here. So therefore we are taking the common of f of b minus f of a. So f of a in condition sigma implies sigma remove చేస్తే f of b minus f of b minus f of a, that is alpha b minus alpha a అట్లే ఉంటది alpha a by n. So that is ఇది ఏందమ్మా ఫస్ట్ కండిషన్ less than epsilon. ఎందుకంటే చూపిస్తారు చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఆల్ఫా బి మైనస్ ఆల్ఫా బి ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. అదేనా కాదా ఇది? సో లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అంటే we show that epsilon greater than 0 there exists a partition
P of AB, P of AB is such that root P of alpha minus L P of alpha less than epsilon or greater than epsilon. less than, sir. So therefore less than epsilon. So therefore F belongs to R alpha A comma B. The condition, sir. Compulsory పెద్ద క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులోనే ఇంకోటి లోయర్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ హైయర్ ఇంటిగ్రల్ చెప్పబోతున్నా. ఇందులోనే ఇంకోటి if F belongs to R alpha A comma B, prove that modulus of F belongs to R alpha A comma B. Also prove that modulus of A comma B F of D alpha integration of A to B F D alpha. You have to prove this one. F belongs to R alpha A comma B, F modulus of F belongs to R alpha A comma B, and also prove that modulus of integration of A to B F D alpha less than or equal to integration of A to B modulus of F D alpha. చూడండి అక్కడ మాడ్యులస్ ఉంది, ఆ మాడ్యులస్ లోపల తీసుకుపోయి ఇంటిగ్రేషన్ బయటికి తీసుకొచ్చాడు. అవునా? Yes, sir. Proof. చూడండి ఇది సుప్రీమోమో, ఇది ఎంఆర్ఎఫ్ తర్వాత ఎంఆర్ఎఫ్ బ్రాకెట్ లో మోడ్లెస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంఆర్, ఇది స్మాల్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫీమమో ఎంఆర్ఎఫ్. రాసుకోవచ్చా అండి? ఇట్లా రాసుకోవచ్చా అండి? రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రాసుకోవచ్చు. సుప్రీం వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో వాడు ఇంటిగ్రేషన్ కామన్ తీసుకొని చేసినాడు కాబట్టి నేను కూడా ఇన్ఫీమమో సుప్రీమమో లెవెల్ రాస్తున్నా. రాసుకోవచ్చా? రాసుకోలేదు? రాసుకోవచ్చు. Clearly mrf square is equal to mr square and mr f square is equal to mr square. రాసుకోవచ్చా అండి? Yes, రాసుకోవచ్చు, sir. It may be observed that mr dash m dash r greater, ఎందుకంటే ఇది సుప్రీమమో కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుందా కాదా? Yes, sir. So f of x greater than 0 in the rth subinterval. This is the rth subinterval we are taking. F of x greater than 0. It is a f of x greater than 0 in the rth subinterval. So therefore, mr is equal to mr dash. Small mr is equal to small mr dash. That small mr minus capital mr is equal to small capital M dash r minus small m dash r. రాసుకోవచ్చా అండి? Yes, sir. సుప్రీమమో మైనస్ ఇన్ఫీమమో రాస్తున్నా అంతే, నేనేం చేయట్లే. 0 less than m dash r less than greater than m dash r, 0 greater than or equal to m dash r less than small m dash r, that is we are writing here f of x less than or equal to 0 in the rth subinterval. See here, greater than this f of x less than 0 rth subinterval we are taking here. So the mr is equal to minus m dash r, small లో తీసుకుంటే minus m dash r అవుతుందా కాదా? Yes, sir. Supremum minus infimum minus supremum. So therefore, Yes, sir. mr minus small mr, m dash r minus small m dash r. So then we writing here m dash r greater than 0 dash m dash r. అవుతుందా కాదా? Yes, sir.
the 0 supremum greater than 0 versus infimum. So therefore f of x assumes here f of x assumes both positive and the negative values the f of x assumes both the positive and negative values in the rth subinterval we are taking here. So therefore mr is equal to maximum of m dash r minus small m dash r mr రాసుకోవచ్చండి ఇట్లా Yes, sir. mr therefore mr minus mr less than maximum m dash r minus m dash r less than m dash r minus రాసుకోవచ్చండి ఇట్లా small mr minus capital mr minus small mr less than or equal to maximum the differentiation therefore less than or equal to m dash r minus m dash r రాసుకోవచ్చా రాసుకోరాదా ఇంతకు ముందేమో ఇది ముందు తీసుకుంటే గ్రేటర్ దెన్ పెట్టాము ఇప్పుడు తీసుకుంటే లెస్ దెన్ పెట్టాం రాసుకోవచ్చా లేదా రైట్ సార్. మరి చెప్పండి నేను ఏం చేయట్లేదు ఇన్ఫీమోమో సిప్రీమోమో అని ప్రూవ్ చేస్తున్నా అంతే నేను సో దట్ ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్ mr minus mr less than m dash r minus m dash r. This is the first equation. Mind it. A small mr, capital mr minus small mr less than or equal to m dash r Sir. minus m. సార్ ఎవరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సార్. Galaxy M21 ఎవరండి? Please mute. mr minus small mr less than or equal to m dash r minus m dash r. We are taking it. This is the equation number 1. Mind it. mr square minus small mr square we are writing here. mr plus small mr is capital mr minus small mr less than or equal to 2 తీసుకున్నావా 2m రాసుకోవచ్చా ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా 2 స్క్వేర్ తీసుకున్నావా 2 తీసుకోవచ్చు కదా సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ where m is equal to m is equal to supremum of f of x a less than or x less than or b. మ్యూట్ అంటే మన సౌండ్ అలా కింద రావద్దు. అన్మ్యూట్ అంటే మనం మాట్లాడి కూడా వింటున్నాం. A less than or x less than or b. A less than or x less than or b we are writing here. So therefore let we are taking here. Let delta greater than 0 since f belongs to R alpha a comma b. There exists a partition of p such that there exists a partition of p such that we are taking here u p f alpha partition f alpha minus L partition of f alpha less than delta by 2m plus 1. రాసుకోవచ్చా అండి yes sir ఇంతకుముందు చెప్పిన నేను ఫర్ దిస్ partition we have u of p modulus of f alpha
minus L P of modulus of F alpha U P of alpha minus L P of alpha by delta by 2m plus 1 less than delta. And the condition is less than delta only. Then again we are writing here u of p of x square. Second condition is square f square is L of p of x square alpha p of f square p f square alpha మళ్ళీ lp ఇది u లో ఇది l లో less than 2m upf alpha minus lp of alpha ఇంటికి వస్తావా సుమతల్లి 2m by delta by m plus 1. See here, అక్కడ 2m delta by 2m plus 1 ఇక్కడ స్క్వేర్ లో వస్తే 2m by 2m delta by m plus 1 that is equal to less than or equal to delta. So thus modulus of f and x square both belongs to చెప్పండి both belongs to ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి modulus of f square belongs to r of alpha a comma b లో ఉన్నాయా లేవా Yes, sir. alpha में so therefore since we are taking here minus f less than or equal to f less than or equal to the false negative to positive we are taking here, then we have minus a to b bar modulus of f d alpha less than or equal to a to b of d alpha less than or equal to a to b modulus of f d alpha అంటే మైనస్ లో ఉన్న పాజిటివ్ ఉన్న మాడ్యులస్ లో ఉన్న it should be satisfy or not, it should be satisfy or not the condition. Are you listening all of you? Is there anyone? Okay, sir. Any no doubt. Will be alpha, so therefore gives that there is a conclusion here. Then సార్ అయ్యా వింటున్నా ఇప్పుడు చెప్పిన క్వశ్చన్ లో చిన్న డౌట్ సార్. ఒక్క నిమిషం. చెప్పండి. అది ఇందాక కొంచెం పైకి పోనీదా సార్? ఈ స్టెప్ దానికి పైది సార్. ఇక ఇప్పుడు ఉంది కదా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2mf/m+1. ఇదా ఇదే సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాం కదండి, ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ తీసుకుంటున్నాం కదా. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ తీసుకున్నప్పుడు యూపీఎఫ్ ఆల్ఫా కానీ ఎల్పిఎఫ్ ఆల్ఫా కానీ ఫార్ములా డెల్టా బై 2m+1 ఈక్వల్ టు డెల్టా అవుతుందండి. ఎఫ్ స్క్వేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎఫ్ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 2m అవుతుందండి. ఇక్కడ ఓన్లీ m తీసుకున్నప్పుడు డెల్టా బై 2m+1 అవుతుంది. ఇక ఎఫ్ స్క్వేర్ లో తీసుకున్నప్పుడు 2m యూపీఎఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ ఎల్పిఎఫ్ ఆల్ఫా అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది మనకి? ఇక్కడ ఏం లేదండి. యూపీఎఫ్ ఆల్ఫాలో ఇక్కడ ఏముంది? ముందు ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు కదా. ఏమీ లేదు సార్. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము? పీ స్క్వేర్ లో తీసుకున్నప్పుడు సుప్రీమమో ఇన్ఫీమంలో 2m తీసుకుంటాను. ఆ 2m ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాను చూడండి. 2m ఇంటూ డెల్టా బై m+1. క్లియర్? అంటే నేనేం చేయట్లేదు, స్క్వేర్ చేస్తున్నప్పుడు దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ డెల్టానే. స్క్వేర్ తీసుకున్నప్పుడు 2m డెల్టా బై m+1. కానీ యూపీఎఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ ఎల్పిఎఫ్ ఆల్ఫాలో మాత్రం డెల్టా బై 2m+1. అక్కడ 2 తీసుకుంటాం, ఇక్కడ 2 ఇంటూ 2 4 అవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి 2 మ్యూ డెల్టా బై m+1 బై లెస్ దాన్ డెల్టా కండిషన్ తీసుకుంటాం. క్లియర్? ఓకే సార్. డౌట్ ఉంటే రాసి పెట్టుకోండి, మళ్ళీ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాం. ఓకే. ఇఫ్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్కే ఆర్ పవర్ కే prove that the following are equivalent. The following are equivalent. Is closed and bonded.
Fact, every finite subset of E has a limit point, in E. See here. Suppose E is a closed and bounded. First one is we can think true. Suppose A is true, then we can find that what is K cell? What is the K cell formula? Tell me anyone. K cell formula. What is K cell? K cell. చెప్పానా K cell అంటే మీకు మిమ్మల్ని K cell అంటే చెప్పానా హలో చెప్పారు సార్ ఒకసారి ఒక్కసారి చెప్పారు సార్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పా స్టార్టింగ్ లో 2 సార్లు చెప్పా మరి చెప్పండి వాట్ ఇస్ K cell? K cell అంటే ఏంటంటే K cell is a Cartesian product of a closed interval in R. Cartesian product of closed interval R, that is K cell, that is closed interval అంటే A1 comma B1 into A2 into B2 and so on into AK and BK. అవునా అండి చెప్పినట్టు గుర్తొస్తుందా ఇప్పుడు x1 x2 and so on xk by xi belongs to ai ba అంటే ఆ వాల్యూని ai ba తీసుకుంటాం and I is equal to 1 to k. This is called as K cell. Clear? Any doubt? Okay. So therefore, suppose it is true, closed and bounded. Suppose every K cell is compact, then I is compact. So therefore, since closed subset of compact sets are compact, it follows that subset of compact sets is compact, that follows that E is also compact. Already I told the compact definitions earlier. So therefore compact set అనేది compact అవుతే so A అనేది true అయింది కాబట్టి it implies B. So therefore suppose E has no so E అనేది B అని కాబట్టి B is true. Suppose E has no limit point on K. Is no limit point on K here. So therefore X belongs to K. We can find here open sphere. We can find an open sphere S of Sx which does not contain a point of E. We does not contain a point of E other than X. అంటే అందులో does not contain a point E and other than X కంటే find out చేయలేమంట. So therefore S of X does not contain taking here more than one point of E. We see again S of X does not contain more than one point of see here this is a so see here letter we are taking here Pn is equal to
తొందర చెప్తానే ఉంటాడు, రాసుకుందామంటే ఏం కావాలమ్మా, ఏం కావాలి? హలో, అర్థం కావట్లేదమ్మా. వాళ్ళు రాసుకోవడానికి టైం ఇవ్వట్లేదు అనేసి అంటున్నారు సార్. ఇప్పుడు సార్ చెప్పండి అమ్మా. సరే ఏం లేదు సార్. సరే మీరు చెప్పేది రాసుకుందాం అనుకుంటున్నా, వాళ్ళ సగం రాసుకుంటున్నా అయిపోతుంది సమయం. అవునమ్మా, ఇప్పుడు మీరు రాసుకోనంటే నేను మన తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తా, రాసుకోవడానికి టైం ఇవ్వమంటే అవుతా నేను. సరే సార్ మీరు పంపిస్తా అన్నారు కదా సార్, ఎట్లయినా అవునా, గ్రూప్ లో నేను పెడతా. అంతా ఒకసారి కంప్లీట్ చేసి పంపిస్తాను నేను, ఓకేనా? ఓకే సార్. పంపియండి. మీరు ఏదైనా ఉంటే డైరెక్ట్ అడగండి అమ్మా, అడగమని చెప్తున్నాను కదా. సరే సార్. నేను మిమ్మల్ని అడగమని చెప్తున్నా, డౌట్స్ ఉంటే. మీకు ఇక్కడ ఇప్పుడు నారాయణ గారు అడుగుతున్నారు, ఇక్కడ డౌట్స్ అడగండి. ముందు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మనము తక్కువ 8 క్లాసులు అన్ని పీరియడ్లు చెప్పుకోవాలి కదా తల్లి. అవును సార్. అయితే వింటున్నా ఇక మళ్ళా సరే వింటే అర్థమైనాక తర్వాత రాసుకోవచ్చు. మీ డౌట్స్ ఉంటే వినమ్మా, విని డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. చెప్పండి. మేడం మ్యూట్లో పెట్టమని చెప్పరా, పాప బాగా డస్ నాట్ కాంటైన్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ. సో ఫస్ట్ డే బుక్ చూసి చెప్తేనేమో, బుక్ చూడకుండా మీరు బుక్ లో ఉన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు. అట్లా వద్దన్నారని చెప్పి నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను, అవునా? సార్. మీతో సార్ ఎట్లా చెప్తారో నాకు తెలియదు మరి. ఆల్ సచ్ s of x we are taking x belongs to k అని ఓపెన్ కవర్. సో ఇది రియల్ అనాలిసిస్, రాయకుండా మీకు ఏం చెప్పలేను. ఓవరాల్ గా చెప్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు, అందుకని రాయడం. ఆల్ సచ్ s of x belongs to an open cover. What is the open cover? Tell me. What is open cover? చెప్పానా నేను ఓపెన్ కవర్? కేసుల్లో చెప్పాను కదండి ఓపెన్ కవర్ అంటే. x belongs to k an open cover. So of k, and since k is compact, open cover lo k since k is compact, so we can find x1, x2 and so on, xn and k, such that we are taking here a subset of sx1 union of sx2 and so on, union of sxn. So see here, so sx1 union sx2 union s of xn we are taking here. So therefore E subset of sx1 union of sx2 and union of sxn and union of sxn and so on we are taking here. So sx1 has at most point dot E. So we can be, it is infinite or finite? E cannot be infinite or finite? Infinite. Very good. E cannot be infinite. Why? ఎందుకంటే letters అన్ని వస్తున్నాయి కాబట్టి infinite. So yes, thus the contradicts. This is the contradicts the hypothesis. So therefore B equal to C. We are contradicting. What is B here? E is compact, and every infinite subset of E is a limit point on E. Now we are B. Hence B is equal to, suppose C is equal to true. We are taking here C is equal to A. We have to prove. Suppose C is equal to true. C is a true. Here we claim that E is a bounded. Yes, we claim that E is closed. E is closed. So see here. For E is not closed. E is not closed on this footnote first. E is not closed. There existing a point x naught belongs to R power k. X naught belongs to R power k such that x naught is the limit point. X naught is the limit point of E. So therefore the x belongs to Rk, that therefore x naught is the limit point of E. Therefore x naught belongs to E. X naught belongs to E or does not belongs to E now? Does not belongs to, ఎందుకంటే does not belongs to E అయినప్పుడే x naught is the limit point of E అవుతుంది. So for n is equal to 1 to
for n is equal to 1, 2, and so on, their existing points, xn belongs to E such that xn minus x naught less than 1 by n. So xn minus x naught, so therefore x is equal xn by n belongs to n. Xn n belongs to n. This is S on infinity set. This is S on infinity set. So which x naught is the limit? S is on infinite set which has x naught as a limit point. X naught as a limit point. So S has no another limit point. No another limit point. S has no another limit point here for if y is any limit point, y is any limit point such that y not equal to x, y not equal to x naught, y is equal to x0, y is equal to x0 అయితే పోతుంది కాబట్టి y not equal to x naught. Therefore xn minus y less than or equal to x naught minus 5 minus xn minus x naught. So see here xn minus y minus x naught minus y minus xn minus x naught. So less than or equal greater than or equal to xn naught minus y minus 1 by n. అంటే x naught minus y greater than or equal to x naught minus y. n తీసుకుంటాం తర్వాత నాట్ తీసుకుంటాం తర్వాత మళ్ళీ xn minus x naught తీసుకుంటాం మళ్ళీ x naught minus y తీసుకుంటే minus 1 by n. Which is greater than or equal to 1 by 2 of x naught minus y. This is a condition for n belongs to n we are taking here. So therefore n such that 1 by 2 x naught minus y that is greater than 1 by n. This is a condition note and in there is such that 1 by modulus of x naught minus y greater than or equal to 1 by n. So therefore cannot be a limit point of s and s has no limit other than x naught. So I'm writing here therefore y cannot be a limit point of s and s has no limit other than x naught. See here, this is a 1. This is a, so this is s is infinite or finite subset. S is Finite. infinite or finite. Very good. ఎందుకు finite అమ్మా? ఎందుకు finite అమ్మా? Its limiting point is existing, sir. Yeah, And very there good. are points, sir. It Tell me, what's your name? has a limit point. It has a limit point. So What? it is a Exactly. Limit point is an infinite subset which has no limit point on E. Which has no limit point on E. So therefore it contradicts the C. So therefore E is closed. It is a contradictory. Therefore E is closed. And C implies to A. First time చేసాం A to 1 అన్నాం, A to B అన్నాం, B to C అన్నాం, C to A అన్నాం. అవునా? So therefore the conditions B and C are equals are in many metric space, but the equivalence of A and B and C are properties associates with R power K. The equivalence of A and B is usually known as, that is called as Borel theorem. ఇట్లా అయినా అడగొచ్చు, స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ బోరెల్ థియరం అంటే కూడా ఇదే రాయాలి. క్లియర్? okay, sir. Your name? Manjula, sir. అండర్స్టాండ్. బోరెల్ థియరం అన్న ఇదే రాయాలి, ఇట్లా ఇచ్చి రాయమన్నా ఇదే రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, sir. అంటే సార్ బోరెల్ థియరం అంటే 3 స్టేట్మెంట్స్, ఈ 3 రాయాలా సార్? ఆ 3 రాయాలి, ఇంక్లూడింగ్ నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ తో రాయాలి. ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్కే ప్రూవ్ దట్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అని చెప్పి 3 రాసి అంతా ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే సార్. క్లియరా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. జనరల్ గా స్టేట్మెంట్ అడుగుతాడు, అడగకుండా బోరెల్ అన్నా కూడా ఇదే రాయాలి. Okay, sir. ఓకే, మ్యాపింగ్. If f is continuous 1-1 mapping of a compact metric space, X on to the metric space
Y, then prove that F is a homomorphism. See here, F is a continuous mapping of the compact metric space X onto metric space Y. Then prove that F is a homomorphism. See here, definition I'm writing here. A continuous bijective function. Continuous bijective function. F extends to Y. A continuous bijective function. Bijective means what's the meaning of bijective? Narayana garu. So bijective means X is equal to XA. No. 1 1 and 2 1 1 sir. 1 1, sir. Very good, very good. Very good. A continuous bijective function f of extends to y, whose inverse also a continuous function. Whose inverse also a continuous function is called continuous bijective function whose inverse is called a continuous function is called as homomorphism. Okay, homomorphism. Then statement definition completed, and then statement writing. If F be a continuous one-to-one mapping, if F be a continuous one-to-one mapping of a compact metric space X onto a metric space, so F be a continuous one-to-one mapping of a compact metric space X onto metric space Y. అంటే continuous mapping లో X నుంచి metric space Y తీసుకుంటాం. So the inverse image F inverse defined on Y, when on Y X belongs to X, F inverse of F of X. X belongs to F inverse of F of X is X is a continuous mapping. X is a continuous mapping here Y onto X. See here, this is a statement. Then we have to prove F inverse of F of X into continuous mapping of Y on X. See here, proof. We shall prove that F of P is equal to F inverse of inverse. F inverse of inverse V ne kada, F V ne kada, avuna? Yes sir. Yes, sir. Is open set. Very good. Is open set in Y. For every open set V next we are writing. Consider an open set. Consider an open set V subset of X. Then V dash the complement. Then the V subset of then V dash complement. The complement of V is closed. The complement of V is closed in X and hence compact. And hence, just a minute. So therefore, the V is closed. Then the complement of V is closed and X is hence compact here. So therefore, F of V dash is compact. It is closed అవుతుందా ఓపెన్ అవుతుందా అప్పుడు F V dash compact అవుతాయి Y లో Closed. closed in Y. Very good. F V dash and F closed in Y. So
So therefore f is already మీరు చెప్పారు on 1 2 on f is 1 2 on 1 2 on 2 1 2 on 2. So therefore f of b is the complement of f of v inverse. So is the complement of f of inverse. So therefore f of v is open in y or not. So therefore if the condition is satisfied, therefore f is homomorphic. Clear? Yes, sir. Prove that the metric space is X is compact if and only X is complete, totally bounded. ఇది చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. ఇది ఒకసారి prove that metric space is compact if and only X compact, totally bounded చెప్పాను. మెట్రిక్ స్పేస్ లో ఒకసారి చూడండి, డౌట్స్ ఉంటే అడుగుదాం మళ్ళీ. బైరీస్ థీరం కూడా చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. చెప్పానండి బైరీస్ థీరం మిమ్మల్ని. I didn't attend, sir, yesterday. మరి అటెండ్ అది చెప్పలేదు సార్. చెప్పానండి, టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి తీసి చెప్పా. డిఫైన్ సెకండ్ కేటగిరీ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ బైరీస్ థీరం థర్డ్ యూనిట్ లో ఉంది. సరే మళ్ళీ చెప్తా చెప్పా నేను, నాకు గుర్తుంది. సరే అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, డోంట్ వరీ. Define now a set of, just a minute I will tell you. So define set of define set of define set of second category state and prove binaries category థీరం. ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే థర్డ్ యూనిట్ ఓపెన్ చేయండి అందరూ. పేజ్ నెంబర్ 34 లో ఉంది సార్ అది. అవును బైరీస్ థీరం అంటే వాడు స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ బైరీస్ థీరం అని అడగొచ్చు, లేదంటే వాడు మొత్తము స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన ప్రూవ్ చేయమని అడగొచ్చు. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు కింద స్టేట్మెంట్ ఉంది, అది రాస్తాను నేను ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పి. Okay. A subset of y of a metric space, a subset of y metric space X is said to be a subset of y metric space is a set of first category, if y can be represented as the union of countable number of now here density. ఇవాళ చెప్పాను డెన్స్ సెట్స్ గురించి, చెప్పారు సార్ ఇవాళ. దానిలోనే ఉంటుంది. y మెట్రిక్ స్పేస్ అయినప్పుడు ఈ సెట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కేటగిరీ అవుతుంది. y రిప్రజెంటెడ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ కౌంటబుల్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు అది డెన్స్ సెట్ అనేది x అవుతుంది. క్లియర్? a బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అయితే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డెన్స్ సెట్ అని చెప్పాము. చెప్పాను నేను, a బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అయితే అది. అవునా? సో అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఏమన్నామంటే యూనియన్ కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ నౌ హియర్ డెన్స్ సెట్ ఆఫ్ x. otherwise y is said to be కానప్పుడు y is said to be a set of second category. y said to be a set of second category. యూనియన్ కానప్పుడు ఇది సెకండ్ కేటగిరీ అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ కేటగిరీ అవుతుంది. సో స్టేట్మెంట్ ఏముందండి? if an is sequence now here dense subset of a complete metric space x does not belongs to union of an for some x belongs to x, capital X,
every complete metric space is second category. అంతేనా? Yes, sir. Every complete metric space. మీదంతా మర్చిపోయినా ఈ కంప్లీట్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్న రాయాలి. Every complete Okay. metric space is second Second category. Second category. So this is a proof what we have to proof of this one of a metric space here. So A1 is A now here dense subset. అవునా? A1 subset. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం అవునా? Yes, X sir. and X is open. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న కండిషన్ ప్రకారంగా A1 is now here dense set అయితే X and X is open. So we can find the open sphere S1. రేడియస్ ఏమవుతుందండి? ఓపెన్ స్పియర్ అయినప్పుడు R1 less than 1 అవుతుంది. అవునా? R1 Yes, sir. less than 1 అయినప్పుడు A1 intersection S1 not equal to 5. Clear? 5. Yes, sir. So radius R1 less than అయినప్పుడు ఇది అవుతుంది. But F1 is the concentric. F1 is the concentric closed sphere. The concentric closed sphere in S1. అప్పుడు దాని రేడియస్ ఏమవుతుంది? క్లోజ్డ్ లో అయితే R1/2 అవుతుంది. క్లోజ్డ్ లో అయితే R1/2 అవుతుంది. అవునా కదా? అప్పుడు Yes, sir. then F1 is non-empty open set. అప్పుడు F1 non-empty open set they are taking. And first one is over. Now I am taking since A2 is now here dense and F1 is open and non-empty. We can find open sphere S2 S2 of radius ఏమవుతుందండి ఇక్కడ? R2 less than 1/2 అవుతుందా కదా? Yes, sir. R2 less than. అప్పుడు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు మనం? A2 intersection S2 is equal to 5. 5. ఫస్ట్ ది సెకండ్ రాసినాం కానీ ఇక్కడ కూడా let F2 be concentric closed spheres in S2 of radius. ఇంతకుముందు ఏమంది? R1/2 అన్నాం, ఇక్కడ R2/2 అంటాం. అవునా? Yes, sir. Radius R2/2. So therefore మళ్ళీ A3 is now here dense and F2 is A3 తీసుకున్నప్పుడు F2 తీసుకుంటాం, A2 తీసుకున్నప్పుడు F1 తీసుకుంటాం, A1 తీసుకున్నప్పుడు ఏం తీసుకోం. అవునా? Yes, sir. So F2 is open. F2 is open and non-empty. So we can find an open sphere. We can find an open sphere S3 on radius. S3 on radius R3 into 1/2 square. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాం. అవునా? అంటే 1/R2 R2 into 1/2 అవునా? ఇది Yes, sir. ఇక్కడ R3 అనేది 1/2 square and such that A3 intersection S3 not equal to 5. Clear? Yes, sir. So proceeding like this, ఇంకా చేస్తూ పోవచ్చు. చాలు ఇక్కడికి. proceeding like this, we obtain the decreasing sequence f of n. ఇది empty closed non-empty closed? Non-empty closed, sir. Right, non-empty closed sets. So therefore such that the f of n stands to 0. అవునా? Yes, sir. So therefore by the Cantor intersection theorem, first ఇంట్లో చెప్పిన నేను Cantor's intersection theorem, by the Cantor intersection theorem, f is equal to I intersection of infinity fn as the unique point
as a unit point, we are taking here x belongs to. Therefore, the condition is satisfied. Clear? Doubt ఉందా? Clear, sir. కంపల్సరీ ఇవాళ చెప్పినవి మీరు అన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి చేయండి. నెక్స్ట్ 2 రోజులు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సార్ Okay, sir. చెప్పండి చెప్పండి. సార్ ఇందాకలో మీరు సెకండ్ దాంట్లో సెకండ్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏదో క్వశ్చన్ చెప్పారు కదా సార్, ఒకటి నేను అంటే కొంచెం అర్థం కాలేదు. ఏ క్వశ్చన్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే వాళ్ళు 2 to 3 అంటే మీరు minutes. నోట్స్ గా చెప్పారు, ఒకసారి చూడండి అనేసి మీరు అన్నారు సార్, అది ఇంపార్టెంట్ మీరు చూడండి అనేసి అన్నారు. కొంచెం ఇది నాన్ ఎంటీ, ఇది 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 హోమోమార్ఫిజమా? సార్ సెకండ్ థియరంలో సెకండ్ అవును, చెప్పండి చెప్పండి. సెకండ్ చాప్టర్ అన్నది. ఆ, అదే సార్, అదే మీరు చెప్పే థియరం కొద్దిగా అది అదే చూడండి ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ అనేది అన్నారు, అందుకోసం అవును అవును. ఏం చేయలేము మనం. టిక్ పెట్టుకుందాం అనేది అన్నట్టుగా అడిగారు సార్ క్వశ్చన్. ఇది నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేస్తానంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి అందులో మనం ఏమైనా కవర్ చేయని ఉంటే అప్పుడు కవర్ చేస్తాను ఇక. ఓకే సార్, ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే నోట్స్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సార్, ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి ఉంటాయి ఉంటాయి. నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూనిట్ 1 నుంచి పోదాం. మళ్ళీ యూనిట్ 1 లో చెప్పామా లేదా, చెప్పనివి ఏమైనా మిగిలిపోయాయా, వీ కెన్ సెర్చ్ ద అగైన్. ఓకే ఓకే సార్. అండ్ నెక్స్ట్ Okay, వీక్ sir. లాస్ట్ సార్ ఇక అదే 2 లాస్ట్ క్లాసులే ఉన్నాయి కాబట్టి Okay. ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఫస్ట్ 5-6 యూనిట్లు ఏమేమి మిగిలిపోయాయేమో యూ కెన్ సెర్చ్ అండ్ టెల్. Okay, ఓకే sir. సార్. అంటే ఫస్ట్ 5 యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే చాలా సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వాటిలో. చెప్పలేము. ఇప్పుడు రీమాన్ స్టీజల్స్ ఉందండి నారాయణ గారు, కంపల్సరీ సార్. అడుగుతాడు క్వశ్చన్. రీమాన్స్ ఇంటిగ్రల్స్ మీద కంపల్సరీ రావచ్చు క్వశ్చన్ మేబీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను లెబెగే కన్వర్జెన్స్ థీరం చెప్పాను, అది మీకు దాని మీద కంపల్సరీ అడుగుతాడు. ఇప్పుడు ఫాటోస్ థీరం ఇది చెప్పాను, దాని మీద అడుగుతాడు కంపల్సరీ క్వశ్చన్. ఓకే సార్. నేను అదే టెక్స్ట్ బుక్, మనం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ కాకుండా జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను. టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేస్తూ ఒక నెక్స్ట్ సాటర్డేనే మాక్సిమం చెప్పేస్తాను. నెక్స్ట్ సండే వీ కెన్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే సార్. Okay, sir. Okay, sir. చెప్తూ ఒకవేళ ఏమైనా మిస్ అయిన ఉంటే ఎట్లా చదవాలనేది వీ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే సార్. Okay, sir. రైటా? Okay, 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 sir. sir. Okay. Thank you, sir. రైట్. So thank you one and all.